Good afternoon, everyone, and happy World Oral Health Day 2021. My name is Nidhur Zahan, and I will be your moderator for today's webinar event. Today, we will be joined by very special guests from around the world who will share with us the importance of this day. But before we jump in, let me share what is World Oral Health Day. World Oral Health Day is an annual celebration by the FDA World Dental Federation aimed to empower people with the knowledge, tools, and confidence to secure good oral health. It's this one day to focus on oral health and reignite our drive to take care of our mouth. Unilever is the global partner for FDA World Dental Federation, a partnership through which we organize World Oral Health Day celebrations globally. And our celebration in Bangladesh is one of the largest. So, amongst celebrating March 20th, the Pepsident Bangladesh team ensures that we stay true to our purpose and help eradicate oral disease so that everyone can unlock the power of their smile. In the past few decades, Pepsident, with support of Bangladesh Dental Society and dentist community, has helped connect 12 million people with true oral health. But that's not where we stop activating our social commitment. Our first guest, Mr. Hashim Hasnat, will be sharing with you on how Unilever Oral Care engages sustainability and help drive purpose further. Welcome, Mr. Hashim Hasnat. Thank you very much. Let me share my screen first. Is my screen visible to all? Yes. Thank you. Hello, everyone. Good afternoon. It is a pleasure to talk to you on World Oral Health Day and talk about Unilever and its product and packaging, especially on focusing the approach towards plastic. You know, Unilever is a global organization, and we make many of the world's famous brands, and our products are used 2 billion times in a day in the world. And this is more than 50% of household on the planet. You can see a lot of your favorite brands which are already available in Bangladesh, like Pepsident, Close-Up, Lifebuoy, Pureit, Lux, Nor, Rin, Sunsilk. A lot of things are there already available in Bangladesh. At Unilever, our purpose is to make sustainable living commonplace. We believe that this is the best way to ensure long-term growth. We also believe that after 30 years from now, when the world population will reach more than 9 billion, it's still then possible to live well and live within the limited resource we have. Currently, globally, the reduction of waste is a critical issue, and we are committed for taking responsibility for the plastic that we use and play our part in creating a waste-free world. We believe that plastic has its place, but that place is not our street, river, or ocean. We believe that plastic has rightful place within our circular economy. Let's see a video on this. There's a lot of plastic pollution in the environment, and the uncomfortable truth is that some of it has got our name on it, and that is not okay with us. In fact, it hasn't just made us think, it's made us rethink. So now more than ever at Unilever, we're rethinking the way that we use plastic packaging in our products. You could say we're getting drastic with plastic. We don't want to get rid of plastic entirely. For the safe, efficient, and economic distribution of our products. Plastic still has its place. But that place isn't our environment. Not in our streets, not in our rivers, and not in our oceans. No, where plastic belongs is inside something called the Satula Economy. This is where plastic is either reused, recycled,
or made compostable. It's kept in a loop to stop it from ever finding its way into the environment. And this way of thinking is already changing the way we are acting. In the next 5 years, We'll halve the amount of virgin, unrecycled plastic that we use. And as part of that, we will get rid of more than 100,000 tons of plastic packaging. completely. In the next 5 years, working with our partners, We'll help collect and process more plastic packaging than we sell. Yes, more than we sell. And in the next 5 years, 100% of the plastic we do use, will be reusable recyclable, Or compostable. every last bit of it. We also need you, our consumers, our suppliers, our retailers, our employees, and many others to join us on this journey. Because there are things that you can do that will make a real difference. So please help us to close the loop on plastic, and let's make our blue planet blue again. Yes, we believe that plastic is a valuable material when it is used responsibly. It is often the most safe and efficient way to get products to the people that need them, but not at the expense of the environment. And that's why we believe our approach is to plastic is aligned to principle of the circular economy. That's why Unilever has committed to the world on the plastic point of view. There are three major commitments we have shared globally. The initial commitment was shared in 2017, later in 2019, a few more added. If we summary, what is the commitment about plastic from Unilever? There is a three commitment. Number one, we are committed that by 2025, our all packaging will move to the 100% recyclable, reusable, or compostable material. This is number one. Number two is we will cut our use of virgin plastic to 50%. That means reduction of virgin plastic to half. Number three is we will collect and process more plastic than we sell, and that is by 2025. These are commitment by 2025. Apart from these things, something more we are already in practicing. For example, we do not use any PVC material in our plastic packaging because that is something releasing harmful chemicals, harmful toxic chlorine, and which is very harmful to the environment. And also in our formulations, any kind of formulations, we do not use any kind of microplastic in our product. So if you see the commitments is given 2017, later added in 2000, few things in 19, how we're progressing. Yes, we are on track. For example, the commitment on the reusable, recyclable, or compostable material, including Bangladesh, all over the world where Unilever is operating, we are building the capability for all brand, all format like wrapper, laminates, tubes to move to the recyclable structure. And we are committed and we are confident that by 2025, we'll achieve those targets. Apart from the Bangladesh side, if we see, last year we have introduced for the first time in Bangladesh the cartoon-less toothpaste, which is Pepsident 20 gram. For the first time in Bangladesh, we are using the reusable packaging in the point of sale. That is a fantastic innovations. Also, different country in the Unilever world is using the reusable brush, where the replaceable brush head are already there. If we see the reduction of virgin plastic by design, that is very challenging, but we are already working for that. In Bangladesh also last year, in 2020, we have introduced a packaging for liquid hand wash, which is 20% less plastic by design compared to the earlier design. Even in UK, there is a brand called Sif, which has introduced a concentrated product. As this is a concentrated product, that's why the packaging requirement is very less, which is saving 75% of less plastic. Even many countries in the world which has introduced the refillery machines, where consumer can bring their own packaging for bottle, for any other format, to fill those packaging with the product, which will save around 100% of packaging. Interesting innovations.
And what about the post-consumer recycles? For post-consumer recycles, basically the packaging which we are throwing to the waste dustbin after our consumption of the product, that is something we returning to our input material for producing a new packaging. So this is very challenging for many countries because the waste management system is not very good, but still we are working hard to achieve those things. Our lot of brand, lot of format already using this post-consumer recycle. For example, Love Beauty Planet, there is a brand which is using the 100% post-consumer recycle. Even toothbrush Signal toothbrush, many countries in the world, they are using 100% recycle plastic. Shampoo bottle, even India, Southeast Asia, Europe, in those bottles. And even in Argentina, the sunlight dishwash, which is used 100% post-consumer recycled material in the bottle. Most importantly, the food packaging also using the post-consumer recycle. The Hellmann's, the brand in UK, that is using the 100% post-consumer recycle in the packaging. So our last commitment was basically to achieve the collect and processing target by 2025, more than what we sell. We are happy to share the different countries has taken different approach, working with the different partner globally. We are working there. For example, in Indonesia, West Bank, Nigeria, We Recyclers, or maybe India, UNDP partnership. We are happy to share in Bangladesh also. We are working, we are partnering with UNDP and already started working at Narayanganj City Corporations for the collection and processing of the plastics. This is a fantastic project. We will not only focus for the plastic waste collection and processing, but also will give focus for the consumer awareness creations that will help for the proper use of the plastic waste. We're talking about our commitment on the plastic and commitment for the environment. Like our environmental commitment, we, for the purposeful brands, we are also committed to give the superior product experience with our consumers. For example, for the oral care category, in case of sensitivity related production, Sensitive Expert by Pepsident is a product with superior formula. If you see these formulations of the Sensitive Expert by Pepsident, it has a blend of 3 important ingredients: potassium citrate, hydroxyapatite, zinc citrate. This is a unique formulations which in the potassium citrate, which helps to give the instant relief against sensitivity in just 30 seconds. This is clinically proven. Then hydroxyapatite, HAP minerals, which helps to demineralize and protect enamel from demineralization. And zinc citrate, which helps to strengthen the gums. We will watch a video at the end of the on the mode of action of the product at the end of the session. I am in the last slide right now. We are working together for making a sustainable living commonplace, which is the commitment from Unilever, by providing better product and packaging. And this is a journey, this is a long way journey where you are very important partner for us. Thanks for hearing me, and let's watch a video about the Sensitive Expert by Production. Goodbye. Video, please. What causes dentin hypersensitivity? Dentin hypersensitivity is a result of exposed dentin. Dentin is exposed due to enamel wear from acid attacks or due to overbrushing, causing gingival recession. Once dentinal tubules are exposed, tactile pressure, acidic foods or thermal stimuli cause changes in fluid flow in the dentinal tubules. The pulpal nerves are activated, causing the patient to feel a short, sharp pain. Introducing Sensitive Expert by Pepsident. It contains a blend of 3 carefully chosen ingredients. The first ingredient is potassium citrate. Potassium citrate is a proven anti-sensitivity active. It enters the dentinal tubules and quickly reaches the pulpal nerves at the base of the tubule, desensitizing the nerves for instant relief. Clinically proven in 4 studies to relieve sensitivity in just 30 seconds. These 4 double-blind in vivo studies evaluated relief
from sensitivity via toothpaste application directly onto sensitive tooth sides for 30 seconds using a fingertip. 91% of patients agree that Sensitive Expert by Pepsident provides instant relief from sensitivity. The second ingredient is hydroxyapatite. It contains calcium and phosphate. Tooth enamel consists of 96% hydroxyapatite. Calcium ions from HAP are able to target weakened areas of enamel. Enamel is remineralized. HAP also protects enamel from demineralization caused by acid attacks. An in vitro pH cycling study showed that Sensitive Expert by Pepsident maintained 93% of enamel hardness when acid challenged. Protection was significantly greater compared with either a fluoride-only toothpaste or a control no fluoride or HAP. An in vitro study with calcium-labeled HAP toothpaste showed a significantly higher uptake of calcium into enamel with subsurface lesions than in sound enamel. The third ingredient is zinc citrate. Zinc citrate is proven to have an antibacterial action. Toothpaste containing zinc citrate are clinically proven to help prevent future sensitivity by strengthening the gums and preventing further gingival recession. Sensitive Expert by Pepsident is clinically proven to reduce gingivitis over 12 weeks. Recommend Sensitive Expert by Pepsident for instant relief from sensitivity. Dab onto the sensitive areas with a finger for instant relief. Brush twice a day. Sensitive Expert by Pepsident. Clinically proven relief from sensitivity in 30 seconds. Remineralizes and helps protect from enamel demineralization. Strengthens gums and helps prevent further gingival recession. Well, that was quite an informative video, and thank you, Mr. Hashim, for sharing Unilever's sustainability agenda and how Sensitive Expert by Pepsodent is the right brand to defeat sensitivity. So, Pepsodent Bangladesh team engages not only on March 20th to activate purpose, but for the past 2 decades has been working hand in hand with dentists to promote oral health awareness and change oral hygiene behavior. Who better to tell you more about our engagements than our next guest? Please welcome Mr. Afzal Khan, Beauty and Personal Care Marketing Director, Unilever Bangladesh Limited. And good afternoon. আমি আফজাল খান, ইউনিলিভার বাংলাদেশের মার্কেটিং ডিরেক্টর। ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে উপলক্ষে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির উদ্যোগে এবং পেপসোডেন্টের সহযোগিতায় আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি ইউনিলিভারের পারপাস নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। ইউনিলিভারের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে 130 বছরেরও বেশি আগে। 1885 সালে উইলিয়াম লিভার যখন সানলাইট সাবান তৈরি করা শুরু করেছিলেন তখন। সেই সময় পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকেরই জীবাণু সম্পর্কে খুব একটা ধারণা ছিল না এবং ডায়রিয়া এবং কলেরার মতো প্রতিরোধযোগ্য রোগে অনেকেই সাফার করতেন। লিভার বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ হাইজিনের প্রয়োজনীয়তা এবং তিনি তখন বাজারজাত করা শুরু করেছিলেন সানলাইট সাবান। উইলিয়াম লিভারের সেই পারপাস শতাব্দী পার হয়ে এখনো ইউনিলিভারের সব ব্র্যান্ড এবং অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে রয়ে গেছে। উইলিয়াম লিভারের সেই দূরদর্শিতা এখনো ইউনিলিভার এবং তার সব ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বর্তমান। পেপসোডেন্ট ইউনিলিভারের এমনই একটি পারপাসফুল ব্র্যান্ড। পেপসোডেন্টের উদ্দেশ্য হলো টু ইরাডিকেট ওরাল ডিজিজেস সো দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান আনলক দ্য পাওয়ার অফ দেয়ার স্মাইলস। একটা দারুণ হাসি কার না পছন্দ, and what a powerful purpose it is to unite all of us. অমূল্য এই হাসিগুলো ধরে রাখার জন্যই ডেন্টিস্ট কমিউনিটি এবং পেপসোডেন্টের মধ্যে যে পার্টনারশিপ সেটা একটা দারুণ পজিটিভ রোল প্লে করতে পারে। We are in a mission together. So the partnership between Pepsodent and you as a dentist community
can play a very important role in keeping all these smiles intact. In the past 2 decades, crores of Bangladeshis have seen our partnership at work when we raised oral health awareness through our advertising campaigns. With your support, we have taken the message to and educated more than 12 million school-going children. Together, we have also given thousands of people access to dentists' consultation online during the COVID-related pandemic. But the most enduring part of our activities have been the strong partnership between the dentist community and Pepsident. Pepsident has always been there with you to support you every step of the way. We have facilitated continuous dental education for more than 3,000 dentists across the country over the years. And during last year's pandemic, we have provided personal protective equipment or PPE for frontline practitioners. But what stands out to me is the Not a BDS, Not a Dentist campaign, which was aimed to protect the integrity of your profession and was the first of its kind. Today, on this auspicious World Oral Health Day, we should reflect and ask ourselves, do we want to collaborate with Pepsident, a brand that has been with you every step of the way for the last 2 decades? Or do we want to sit back and let others do harm to our people and our professional integrity by patronizing quacks? I invite you today to take a pledge to be a partner for the good and stay in this journey with Pepsident. Wish you all a very good day. Stay safe, stay healthy. Goodbye. I expect people to accept your invitation. I do really hope so. Thanks, Mr. Afzal Khan. So, everyone, let's now watch what activities Sensitive Expert by Pepsident has done. সুস্থ হাসি মানেই সুন্দর হাসি। আর এই হাসির সুস্থতা নিশ্চিত করতেই এবারও সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট বিডিএস না তো দাঁতের ডাক্তার না এই স্লোগানকে সামনে রেখে ওয়ার্ল্ড ডেন্টিস্ট ডে উদযাপন করে। দেশের ১৩টি ডেন্টাল কলেজের ৩,০০০-এর বেশি ডেন্টিস্টদের অংশগ্রহণে ১২টি বর্ণাঢ্য র্যালি এবং ৩টি সায়েন্টিফিক সেমিনার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে উপলক্ষে ১,০০০-এরও বেশি ডেন্টিস্টের অংশগ্রহণে এবছরও আয়োজন করা হয় ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প। এর মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত ২০ লক্ষাধিক মানুষের কাছে সুস্থ হাসির বার্তা নিয়ে পৌঁছে গেছে সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। বিগত ১ বছরে করোনাকালীন সময়ে দেশের মানুষের দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্যসেবা যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয় সেজন্য বিভিন্ন অনলাইন কমিউনিটি, ইউনিভার্সিটি, ডেন্টাল কমিউনিটি এবং সেনসিটিভ এক্সপার্ট ডেন্টাল সেন্টারের অনলাইন পেজ থেকে নিয়মিত আয়োজন করা হয় ৪৫টি লাইভ অনলাইন ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প এবং ৫৭টি লাইভ ডেন্টাল ওয়েবিনার। এছাড়াও ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে ২০২১ উপলক্ষে দেশের স্বনামধন্য ডেন্টিস্টদের অংশগ্রহণে সেনসিটিভ এক্সপার্ট ডেন্টাল সেন্টারের অনলাইন পেজ থেকে ৪টি পর্বের বিশেষ ডেন্টাল ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। দেশের সব মানুষের হাসির সুস্থতা নিশ্চিত করার ব্রত নিয়ে বাংলাদেশের সকল ডেন্টিস্টদের সাথে নিরলস পথ চলার একজন অভিযাত্রী হিসেবে সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট এগিয়ে যাবে নিরন্তর। Well, that's quite a lot of activities. Thank you once again, Mr. Afzal Khan, for sharing the journey it has been for Pepsident Bangladesh and its purpose. I should also mention that this feat wouldn't have been possible without the support of thousands of dentists over the years supporting the brand connect consumers with true oral health. But what does Pepsident mean by purpose? And what does a brand do with its purpose? Our next guest is going to help us find answers to these questions. And also he will add many more things.
Please now welcome Mr. Samir Kalsing, EVP Global Skin Cleansing and Oral Care, Unilever. He will be sharing about Unilever's commitment to do good, our new research on attitudes and behaviors relating to oral health during the pandemic, and introducing everyone to Brush With Me, Pepsident's new campaign for World Oral Health Day 2021. Welcome, Mr. Samir. Thank you, Neil. Thanks a lot. And good afternoon, everyone. It's great to have this chance to speak to you, albeit from the other side of a computer screen. But such are the times we live in. I hope you and your families are safe and keeping healthy. While I am based in Singapore currently, I've had the pleasure to visit Bangladesh many times over the last 20 years. I've enjoyed every moment of those visits, from the energy and dynamism of our young managers in Unilever to eating Bangla food, which I love. The only exception being when I stuck in those Dhaka traffic, which reminded me a lot of Mumbai. As Unilever, when we were privileged, as Unilever, I was privileged to be part of the time when we stopped. Just give me 1 second, please. It's okay. Take your time, please. We hope Mr. Samir will be joining us shortly. Let's wait for him. I think I should also mention that we were about to have this event physically, but unfortunately for the COVID situation, as it got worsened, so we're having it virtually, but it's also good to have all of you from different part of the world, right? I hope Mr. Samir will be back with us shortly. Once again, let's wait for Mr. Samir. Well, it's a part of technology, right? There are some blessings, some advantages, and also some disadvantages which we are facing right now. We're sorry for the inconvenience, but hoping that he'll join us shortly. And yes, maybe, yes. So I'm here. back, like totally you said. Fine. Please continue, please. Yeah, there's a lot of technical difficulties that happen, but hopefully. So I was talking a bit about Unilever and our brands having a very strong association with Bangladesh and Bangladeshi society. I was saying how I was leading Lifebuoy globally when we were privileged to start sponsoring the Bangladesh cricket team. And of course, you're all familiar with our brand Pepsident, under which we've run a multi-year program with the Bangladesh Dental Society to propagate the role of dentists and help reduce oral disease. That's because, as a company, we don't just exist to sell our products. And like our founder, William Lever, who launched Sunlight and Lifebuoy soap in 1893 and 94 to prevent the spread of cholera in Victorian England, Unilever believes in doing well by doing good. And we have always integrated our sustainability living plan in our business model. And for over 125 years, we've been teaching people about healthy hand washing habits. And in the last decade, we've reached more than 1 billion people worldwide. Of course, since the pandemic, hand washing has become even more critical. And we've stepped up with our donations and partnerships. Early on, Lifebuoy donated more than 20 million soaps and sanitizers to areas where the need was greatest. And our newest campaign is called H for Hand Washing, a massive multi-year behavior change initiative that aims to influence the way children learn the letters of the alphabet, because we want H to no longer stand for horse or hat or hippo. We want it to stand for hand washing. And I'm proud to share that Bangladesh was actually one of the first countries that launched this initiative in partnership with BRAC, UNICEF, and WaterAid last year. And that's just the way we do business. As Pepsident, we are very proud to have partnered with the FPI World Dental Federation for more than a decade to measurably improve oral health on a global scale. In particular, our flagship Brush Day and Night school programs that we have successfully run in partnership with the FPI for many years has been teaching millions of kids to brush day and night. But are you aware that recently oral care habits have become worse, not better?
In the last year, COVID-19 has disrupted so many aspects of our lives, including our daily routines. So we wanted to understand its impact on oral health. We commissioned a research that surveyed 7,000 people worldwide and spoke to a number of dentists about attitudes and behaviors relating to oral health during the pandemic. And we found that although many people have become more focused on their overall health, their oral care habits have actually gone backwards. Compared to 2 years ago, there's been a 5% drop in the number of adults brushing their teeth twice a day, and it's even worse among children. Around a quarter of kids aren't brushing both day and night. I don't need to tell you what a serious problem that is. But why are oral care habits getting worse? Extra stresses and disruptions to family life caused by the pandemic are a factor, as is the reduced access to professional dental care, which means families aren't getting the same regular advice from people like you about the importance of looking after their teeth and gums. So our opportunity as a brand was to take tangible action built on some well-known facts, which is we all know how kids love to copy their parents. Through our research, we found out that when it comes to brushing habits, children mirror parents' habits heavily. In fact, children are 7 times more likely to skip brushing if they see their parents skipping it too. 7 times. In many cases, parents even unknowingly promote bad habits. Nearly 70% let their child eat sugary foods before bed. Around half have told their child that they don't need to brush teeth as a reward. At Pepsident, we know that poor oral health not only damages children's teeth, it can also limit their potential, negatively impact their self-esteem. And this worrying trend in the world's oral care habits needs to be reversed, and quickly. So to mark World Oral Health Day this year, we're launching a campaign called Brush With Me, which leans into the idea that kids mimic adults and encourages families to build a lifelong habit of brushing their teeth for 2 minutes day and night. The campaign includes an emotionally compelling film that inspires parents to role model good oral care habits for their children, and you'll see it immediately after I've spoken. And we've developed some practical tools also that families can use to help them brush better together. And these tools are designed for dentists to share with their patients too, and you can download them from the Pepsident website. All of you know better than anyone that the simple act of brushing our teeth day and night goes a long way towards keeping our mouths healthy. And your professional care and guidance is vital to helping families protect their oral health. But parents have a key part to play as well. As a father of 2 kids, it's my job, like every parent and caregiver, to be a role model for my son and my daughter, to ensure the habits and behaviors they learn from me are the right ones. And in this case, that means showing them how to look after their oral health by looking after my own too. And that's what Brush With Me is all about. And for the sake of our children's well-being, we'd love your help in making it a big success. So thank you. And I would love to now present our new film for World Oral Health Day. Thank you. Thank you very much, Samir. The points you have shared are something to think about. Also, that was very inspiring speech. Now, please, let us all sit back and watch Pepsodent's latest Brush With Me campaign film. We hope all of you will be encouraged to brush together with your families. Are you ready to sing with me? Let's go. Look what I'm doing, do it just like me. Look what I'm doing, do it just like me. Look what I'm doing, tidy up with me. Look what I'm doing, spin around with me. Come on, look what I'm doing, do it just like me. Look what I'm doing, rest a bit with me. Yeah, look what I'm doing, do it just like me. Look what I'm doing. Look what
I'm doing, do it just like me. Look what I'm doing, come and brush with me. Come and brush with me. Thank you, bye. Wow, what a wonderful perspective on purpose and how the COVID-19 pandemic has changed our oral hygiene habits. We hope the Brush With Me campaign will initiate the drive in us to understand why it's important to take care of our oral health and lead us to be proud of our mouth. So our next guest will help understand why we need to be proud of our mouth and how little things can bring about a big change in our oral health. Please welcome Dr. Gerard C. Berger, President of FDA World Dental Federation. My screen. Yes, sir, we can hear you. You're on mute, Dr. Speakberger. It doesn't show me to mute. Now we can hear you. Okay, can you hear me? Yes, now we can. Yeah, that's wonderful. So, I'm afraid you've gone on mute again. yes, I can hear you, but I have a little difficulties to share my screen. Sharing the screen, because we can hear you just now. Yes, good. So perfect. I am sharing my entire screen, but that's not functioning, unfortunately. So, okay. Should work. The technology is always tricky, as I found out as well. That's what it is. Can you see my full screen now? Not yet. Not yet. Good. We can see you and we can hear you. Yes. I'm using the tool share screen. Yes. Then it said share screen. And that's what I'm doing. So we can totally see you and we can totally hear you, or people are doing it here. So you can just say, you can talk. We are fine. Yes, so I'm Yes, you can start. To share the entire screen, but it does not show up. Our team is sharing your screen and it's fine. Good. It says you here. Don't have to do it there. Yeah. It says a lot of things, but it does not really go to my PowerPoint presentation. So it's totally okay. Our team is doing it from here. You Good. can start. You can start. Fine. So once again, apologize and Shubha Purana and greetings to everyone, and thank you for having me today with you and giving me the opportunity to speak to you. I would have preferred to meet with you personally, but that's not possible. However, I'm sure that you are in perfect health and that you are well. The next slide is, as you know, World Oral Health Day is the largest global awareness campaign on oral health, and it aims to empower people with the knowledge, tools, and confidence to secure good oral health. World Oral Health Day was first declared in 2007, and it was originally celebrated on 12th of September. To avoid conflict with the FDI World Dental Congress taking place in September also, the date was later changed to March 20th. Next slide. This year's theme, Be Proud of Your Mouth, motivates all of us to take action to protect our oral health through proper self-care, regular dental checkups, and management of risk factors, such as limiting sugary foods and drinks. When we care for your mouth, we care for our whole bodies. Remember, a healthy mouth and a healthy body go hand in hand. Today,
I challenge you to be proud of your mouth. How you care for your mouth today will help shape the oral health habits of your communities for years to come. By adopting good oral health hygiene habits, you can serve as an example to your families and friends. Next slide. During the first wave of the COVID-19 outbreak, dental practices around the world were forced to close. For 2 to 3 months, all dental appointments had to be postponed or cancelled, except for urgent emergency treatments. With the World Health Organization reporting that oral health services were among the most affected essential health services because of the COVID-19 pandemic, with 77% of countries reporting partial or complete disruption. Between the first and the second wave, dental practices in many countries were able to reopen. Dentists have always abided by stringent infection prevention and control and have raised hygiene measures as regulated during the COVID-19 pandemic. A recent study indicates that oral health professionals have significantly lower SARS-CoV-2 infection rates than other healthcare workers, and that's in most part of the world. Despite this, many people have still avoided routine checkups and only visit the dentists once they are in extreme pain. Many have developed advanced tooth decay and related complications, including infections, which makes treatment more complex and costly. The pandemic's repeated lockdowns, restrictions on people's movements, and work-at-home edicts have all contributed to shifting daily habits and behaviors, ultimately impacting people's oral health. According to a global research study conducted by Unilever, oral care routines have deteriorated, and my speaker has explained that very well. The biggest drop, unfortunately, is among children, and that's 27%. The next slide. I want to take a moment to say how proud we are of our long-standing partnership that's going on since 16 years now with Unilever Oral Care. Together, FDI and Unilever have made great strides in achieving our shared objectives: to teach children how to brush twice a day with a fluoride toothpaste, and to empower children to become advocates for good oral health habits among family and friends and in their community. Over the years, we have been delighted to see our relationship grow and positively impact the lives of the children, families, and communities where our 21-day toothbrushing programs and World Oral Health Day activities have been implemented. This year, together we are organizing World Oral Health Day celebrations to inspire people to be proud of their mouth in 10 countries, including Bangladesh. Since 2007, we have reached close to 140 million people around the globe, namely through our joint work to promote and celebrate World Oral Health Day. Last slide. I hope that the World Oral Health Day momentum will help Unilever and FDI reach and educate as many people as possible to instill good oral habits for better health through their common programs. Conveying the campaign is very relevant in the context of this pandemic, since the mouth is an entry point for various diseases, including COVID-19 and its variants. Finally, I would like to extend my sincere thanks to the Bangladesh Dental Society and Unilever for organizing this event and inviting me to contribute. And thanks to all of you for watching and for the fantastic and tireless work you do to ensure optimal oral health for your patients and your people. Apnaki Anekanobad, I wish you a happy World Oral Health Day. Sorry for the noise around it, could not make any difference, and I hope you can forgive me. Once again, a very happy World Oral Health Day.
Oh, I was muted, so let me tell you again, it's totally fine and it was really good. It's our pleasure to have you here with us. So thank you, Dr. Berger. I think most of us would now be able to understand even better why it's important to take care of our mouth. And this next audio visual from FDI World Dental Federation beautifully covers why we need to be proud of our mouth. Let's watch it. Out of your mouth. You use it every day. An unhealthy mouth can lead to pain and can affect the health of your whole body. So when it comes to a healthy mouth versus a healthy body, you need to choose both. Protect your mouth. Brush your teeth with fluoride toothpaste twice a day. Make sure you clean between the gaps. Get regular dental checkups. Prioritize your health. Avoid tobacco. Favor water as your main drink. Swap out sugary foods and eat a healthy, balanced diet instead. We want you to be proud of your mouth, because good oral health can help you live a longer, healthier life. World Oral Health Day, 20th of March. Be proud of your mouth. So, till now our guests have shared how it's important to take care of our oral health and hygiene and how Pepsodent's purpose is rooted in helping us to do so. But how connected is this root with the dentists community of Bangladesh? I'd like to welcome Professor Dr. Humayun Kabir Bulbul, Secretary General, Bangladesh Dental Society and Principal, Dhaka Dental College, to share his keynote presentation and tell us, please. I want to thank those who are here today. Dr. Gerard, President FDI, Shomir Kalsing, Executive Vice President, Global Skin Cleansing and Oral Care, Unilever, Afzal Khan, Beauty and Personal Care, Unilever Bangladesh Limited, Hashim Hasnat, Packaging Development Manager, Unilever Bangladesh Limited, Professor Dr. Ibrahim Khalil, Resource Personnel, Bangladesh Dental Society, and Dr. Mir Nawazesh Ali Rajiv, Organizing Secretary, Bangladesh Dental Society, and others. I would like to express best wishes from Bangladesh Dental Society. Today, 20th March, World Oral Health Day. FDI declared already, FDI President said, FDI declared this day in 2007 and celebrate from 2013. From that year, every year in Bangladesh, we observe this day by a lot of programs jointly organized by Bangladesh Dental Society and sensitive expert by Pepsident. Today's webinar is one of the part of our today's program, and our Bangladeshi people are eagerly waiting and watching this program. So I used to deliver my speech in my mother language, Bangla. আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে মুজিব বর্ষ চলছে। আমি প্রথমেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পাশাপাশি এটি স্বাধীনতার মাস। স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের 30 লক্ষ শহীদ আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আর আজকের এই দিবসটি অ্যাকচুয়ালি এর প্রেক্ষিত দুটো, একটি হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আর অপরটি হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ পলিসি মেকার এবং আমরা যারা প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন করি যেমন বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি এবং কর্পোরেট অর্গানাইজেশন গুলোর মধ্যে সমন্বয় করে এই দিবসটির তাৎপর্য বা লক্ষ্যগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং এতে উদ্বুদ্ধ করা জনগণকে। তো সেই নিরিখে আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশে প্রায় 18 কোটি মানুষ এবং 13,000 ডেন্টিস্ট এখানে কাজ করছেন।
তো স্বভাবতই এটি চিন্তা করা যেতে পারে যে 13,000 ডেন্টিস্ট 18 কোটি মানুষ, তার মানে আমাদের চেম্বারগুলোতে বা হাসপাতালগুলোতে বা ক্লিনিকগুলোতে নিশ্চয়ই উপচে পড়া ভিড় থাকার কথা, কিন্তু বাস্তব চিত্র সেটি নয়। এটির কারণ হচ্ছে দুটি। একটি হচ্ছে যে জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব, আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে লক্ষাধিক কোয়াক তাদের প্র্যাকটিস করছে, ধাপিয়ে বেড়াচ্ছে, একটা অপচিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। জনগণ অসাবধানতা বশত বা অসচেতনতা বশত এদের কাছে যাচ্ছে, হয় পয়সা বাঁচাতে গিয়ে অথবা না জানার কারণে। তো সেই জায়গাটাতে আমরা দুটো প্রেক্ষিত নিয়েই কাজ করছি। প্রথমত আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের বিএমডিসি অ্যাক্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের আইনে বলা আছে যে এমবিবিএস এবং বিডিএস ব্যতীত কেউ ডাক্তার নয়। আমরা 2015 সাল থেকে এই প্রফেশনাল এবং সোশ্যাল মুভমেন্টটি করি জনস্বার্থে, এবং সেটিতে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির সাথে জয়েন্টলি সহযোগিতা করেছে সেন্সিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসিডেন্ট তথা ইউনিলিভার। তো একটা আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে 3 বছরের মাথায় আমরা এই মুভমেন্টে ব্যাপক সফলতা অর্জন করি। অর্থাৎ বাংলাদেশের যারা অপচিকিৎসা দেয়, যারা কোয়াক প্র্যাকটিস করে, তারা কিন্তু তখন থেকে আর নিজেদের ডাক্তার বলে পরিচয় দেয় না। কিন্তু এরপরে আমরা দেখলাম তারা খুব সুকৌশলে, আমি অপকৌশলী বলবো, তারা নিজেদেরকে ডেন্টিস্ট বলে পরিচয় দেয়, যেমন ডেন্টিস্ট এক্স, ডেন্টিস্ট ওয়াই, এভাবে। তো আপনারা জানেন যে সারা পৃথিবীতে ডেন্টাল সার্জারিতে যারা গ্রাজুয়েশন করে থাকে তারাই ডেন্টিস্ট হিসেবে সারা পৃথিবীতে সমাদৃত, অভিহিত এবং সম্মানিত। তো সুতরাং সেই জায়গাটায় আমরা আরেকটা প্রফেশনাল মুভমেন্ট শুরু করলাম 18 সালের পর থেকে, এবং সেটি হচ্ছে বিডিএস নয়তো ডেন্টিস্ট নয়। আমাদের এই মুভমেন্টেও আমাদের সাথে সহযোগিতা করছে সেন্সিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসিডেন্ট। এবং আজকে আপনারা জানেন যে সারা বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এই ডিগ্রিটি একই নামে দিয়ে থাকে, অর্থাৎ বিডিএস নামে। সেই কারণেই আমরা এই স্লোগানটি নিয়েছি, এবং এই জায়গায় আমরা জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। এটা একটা প্রফেশনাল মুভমেন্ট করছি। এবং এটি ছাড়াও আমরা আমাদের এই যে ইউনিলিভারের সহায়তায় একটা অ্যাপস হয়েছে, যেটি হচ্ছে ক্লিক করলেই পাশের ডেন্টিস্ট। অর্থাৎ আমরা যদি ক্লিক করে এই অ্যাপসে যাই, তাহলে আমি যে ডাক্তারকে চাই অথবা এই এলাকায় কোন বিডিএস ডাক্তার আছেন, তার ঠিকানা কি, এভরিথিং সেখানে বেরিয়ে পড়বে। এটি একটি মুভমেন্ট চলছে। অর্থাৎ আমাদের এই কোয়াকের অপচিকিৎসা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রফেশনাল যে আন্দোলন, প্রফেশনাল যে মুভমেন্ট, এটিতে আমাদের সাথে একাত্মই সেন্সিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসিডেন্ট কাজ করছে, এবং আমরা সফলতার দিকে এগোচ্ছি। আরেকটা হচ্ছে জনগণের মধ্যে মুখ ও দাঁতের যত্নে যে সচেতনতার অভাব রয়েছে, সেই জায়গাটাতে কাজ করা। সেটাও আমরা ব্রাশ ডে নাইটের মাধ্যমে অনেক বছর এই সোসাইটি ইউনিলিভারের সহায়তায় কাজ করেছে। এফডিএ এর একটা প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামটি আমরা বাস্তবায়নের জন্য একেবারে নগর থেকে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত আমরা সেটা কাজ করেছি এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করেছি। যার ফলশ্রুতিতে আপনারা জানেন যে 2018 সালে আমাদের দিদেন এফডিএ প্রেসিডেন্ট আমাদের ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ কর্মসূচির প্রোগ্রামে ঢাকায় এসেছিলেন, এবং তিনি এটা অবজার্ভ করেছেন, স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন আমাদের ডিটেইলস। তো সেই জায়গা থেকে আমরা যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছি, এবং আমরা এইটা ছাড়াও আমাদের স্কুলিং প্রোগ্রাম গুলো সারা বছর চলে, ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প গুলো সারা বছর চলে। আমাদের ডেন্টাল সার্জনরা প্রত্যেকটা ইস্যুতে, প্রত্যেকটা সুযোগে মানুষকে সচেতন করার জন্য এই ক্যাম্পিং, স্কুলিং, ব্রাশ ডে এন্ড নাইট প্রোগ্রাম গুলো খুব সফলভাবে করার চেষ্টা করে। এবং এরপর আসেন আপনারা গত 1 বছরের যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, করোনা মহামারীতে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি অনেকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এফডিএ প্রেসিডেন্ট যথার্থভাবে বলেছেন যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের শুরু থেকে ডেন্টিস্ট্রির প্র্যাকটিস টোটালি কলাপস হয়ে গিয়েছিল, এবং সারা পৃথিবীতে যেহেতু মেডিকেল সায়েন্সের ভালনারেবল ডিসিপ্লিন গুলোর মধ্যে অ্যানেস্থেসিয়া, রেসপিরেটরি, ইএনটি এগুলোর চাইতেও ভয়াবহ হচ্ছে ডেন্টিস্ট্রি পেশায় প্র্যাকটিস করা, এবং সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা প্রথমে টেলিমেডিসিন সেবা দিয়ে থাকলাম, সরকারি পর্যায়ে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা অব্যাহত ছিল, এবং দীর্ঘদিন ধরে কনভেনশনাল প্র্যাকটিস বন্ধ থাকার কারণে
আমাদের যে প্র্যাকটিসটা আস্তে আস্তে যখন আমাদের দেশে কলকারখানা, অফিস আদালত এবং প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা শুরু করলো, তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের একটা এই যে করোনা সিচুয়েশনের মধ্যে, যেহেতু করোনা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মধ্যে এই কোভিড-19 ডিজিজটি থাকতে পারে, সুতরাং প্র্যাকটিস কিভাবে করা যাবে, ডব্লিউএইচও যে নির্দেশনা, এফডিএ যে নির্দেশনা, সবগুলো মিলিয়ে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা একটা গাইডলাইন প্রণয়ন করলাম, বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রকাশ করলাম। ইংরেজিতে যেটা প্রকাশ করেছি সেটাতে আমাদের রিসোর্স পার্সোনাল হিসেবে আজকে এখানে প্রফেসর ডক্টর ইব্রাহিম খলিল সংযুক্ত আছেন, তিনি ছিলেন, এবং বাংলা আরেকটা ডক্টর অনুপম পোদ্দার করেছিলেন। আমরা এই দুটি বাংলাদেশের প্র্যাকটিসরত ডেন্টাল সার্জনদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের এখনকার ডেন্টাল প্র্যাকটিস চলছে। তো এই সময় আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, আমাদের করোনা আক্রান্ত ডেন্টাল সার্জনের পাশে দাঁড়িয়েছি, তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি, তাদের খোঁজ খবর নিয়েছি, তাদের যে কোনো ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজনে আমরা এগিয়ে এসেছি। পাশাপাশি অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়া যারা, তাদের সবাইকে, যারা আবেদিত হয়েছিল তাদের সবাইকে আমরা এককালীন বিনা শর্তে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমাদের পক্ষে সক্ষমতা অনুযায়ী আমরা তাদের সহযোগিতা করেছি অর্থনৈতিকভাবে। এবং একটি বড় কাজ করেছি, সেটা হচ্ছে যে যখন একেবারে সরকারও নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের শুরুতে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্টস যখন আমাদের ডাক্তাররা পাচ্ছিল না, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্টের তথা ইউনিলিভারের সহযোগিতায় আমাদের সেই দুঃসময়ে, যখন একটা চ্যালেঞ্জের সময়, সেই সময় আমাদের ডেন্টাল সার্জনদের কাছে আমরা পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্টস পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং এটি প্রশংসিত হয়েছে সারা দেশে। এবং এটা একটা বলা যায় যে একটা প্রফেশনাল সংগঠন বা একটা কর্পোরেট সংস্থার মাধ্যমে সেই সময়ে সরকারি সেক্টরের বাইরে এরকম উদ্যোগ আয়োজন অনেকটা নজিরবিহীন ছিল। তো সেই সব জায়গায় আমরা সেই সিচুয়েশন ওভারকাম করেছি। বাংলাদেশে সংক্রমণ কমে এসেছিল, কিন্তু এখন আবার সেকেন্ড ওয়েভ শুরু হয়েছে, নতুন করে আবার এটার এই যে সংখ্যা, আমাদের সংক্রমণের বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বা পাচ্ছে। সেই জায়গায় আমরা অতীতের মতো বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি কাজ করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের জনগণের মুখের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, দন্ত স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আজকের এই দিনে আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে। এই জায়গায় আমাদের জনগণের প্রতি আমাদের যে বক্তব্য, সেটি হচ্ছে যে এমনিতেই মুখ ও দাঁতের পরিচর্যার জন্য আমরা ব্রাশের কথা বলি, ফ্লসের কথা বলি, মাউথ ওয়াশের কথা বলি, এটি স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে। টোটাল হেলথের কথা যদি আমরা ভাবি, সবার জন্য স্বাস্থ্যের কথা যদি বলি, তাহলে সেখানে ডেন্টাল হেলথ বা ওরাল হেলথ বা ওরাল কেয়ার বাদ দিয়ে টোটাল হেলথ হতে পারে না। তো সেই জায়গাটায় যিনি মুখ ও দাঁতের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকবেন, যিনি নিশ্চয়ই ব্রাশিং এর প্রতি নিবেদিত থাকবেন, ব্রাশের প্রতি যত্নবান থাকবেন এবং মুখের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যত্নবান থাকবেন, নিশ্চয়ই তিনি তার শরীরের অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য উদ্যোগী থাকবেন। এটাই স্বাভাবিক। করোনা মহামারীর সময় আমরা দেখেছি যে আমাদের এই মানুষ যখন ঘরবন্দি হয়ে পড়লো, তখন তাদের ঘুমের সময়, খাওয়ার সময়, চলাফেরার সময় সবকিছুই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। মানুষ গৃহবন্দী থাকার কারণে তার জীবন লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে এমনিতেই যারা মুখের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যত্নবান ছিল, সেই সংখ্যাটা আরো কমে গিয়েছিল। এটি একটি বিষয়। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, অর্থাৎ চিকিৎসা নেওয়ার চাইতে প্রিভেন্টিভ মেজারে আমরা যদি ঠিক মতো দাঁতের যত্ন নিই, তাহলে রোগ না হয় সেদিকেই নজর দেওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত আমাদের বেশি। এবং এই জায়গা থেকে আমাদের এফডিআই কাজ করে এবং এফডিআই এর সাথে সংশ্লিষ্ট আমরা যারা আছি তারা সবাই এই লক্ষ্যেই কাজ করি, ওরাল হেলথ ইমপ্রুভ করার জন্য। তো সেই জায়গায় প্রথমত লকডাউন পরিস্থিতি বা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যেমন মানুষ যত্নশীল হওয়ার জায়গাটা কমে গিয়েছিল, একইভাবে আমাদের বয়স্ক লোক থেকে একেবারে বাচ্চা পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে আপনারা দেখিয়েছেন যে বাবা মার যদি নেগলিজেন্সি থাকে, তাহলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা 7 গুণ বেশি ছড়ায়। অর্থাৎ অনুকরণ প্রিয় বাচ্চারা অনেক পিছিয়ে পড়ে। এবং আমাদের যখন পরবর্তীতে অনলাইন ক্লাস শুরু হলো, আমরা দেখলাম যে বাবা মা তাদের 10টায় অনলাইন ক্লাস তখন ঘুম থেকে তুলে দিল, দৌড়ে গিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসলো এবং ক্লাসে শরিক হলো, কিন্তু ওয়াশরুম, ব্রাশিং এগুলোর প্রতি কোনো নজর ছিল না। এই প্রেক্ষিতে এই যে উপেক্ষিত বা এই যে পরিসংখ্যান বেড়ে যাওয়া, যত্নবান না হওয়ার পিছনে এই জায়গাটাকে সঠিকভাবে অ্যাড্রেস করে আমাদের আগামী দিনে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেই আগানোর জন্য আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করছি। এবং বাংলাদেশের মতো পিছিয়ে পড়া কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ সব ক্ষেত্রে এগুচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল, সারা পৃথিবীতে
এটির উন্নয়ন একেবারে দৃষ্টি অর্জন করেছে পৃথিবীর মানুষের কাছে, এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে। আমাদের রূপকল্প 2021 বা 41 বা ডেল্টা প্ল্যান অথবা এসডিজি অথবা ডব্লিউএইচওর আলমাটা ডিক্লারেশন অথবা ডব্লিউএইচওর অটোয়া চার্টার, সবগুলোকে সমন্বিত করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করে চলছেন। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমাদের বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি এবং আমাদের এই যে কর্পোরেট সংস্থাগুলো সাপোজ যারা আমাদের সাথে সবসময় কাজ করে, আন্তরিকভাবে কাজ করে, নিবেদিতভাবে কাজ করে, সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসিডেন্ট, তারা সবাই যদি আমরা সমন্বিত কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাই, তাহলে আজকের এই ওয়েবিনারের সার্থকতা, তাইলে আজকের ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ এর সার্থকতা, এবং আমরা সবাই যে কাজে আমরা ডেডিকেট হলাম সেই কাজে আমরা জনস্বার্থে কিছু করতে পারলাম বলে আমি মনে করি। তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাঙ্কস টু অল। Thank you so much. So we've come to know that 31% of adults have not brushed twice a day, and 1 in 2 adults admit having gone a whole day without brushing their teeth. Truly disturbing information for those of us who are guilty of contributing to this change in habit. But what is its impact on our oral health, and how can we safeguard ourselves? Please welcome Professor Dr. Ibrahim Khalil as he explains to us what these statistics mean and what we should do. So much. I'm very much delighted to hear and join here with sensitive expert by Pepsident. আমি বাংলায় বলছি। আমাদের দর্শক যারা, তারা বেশিরভাগই আমাদের বাংলা ভাষাভাষী। খুবই ভালো একটা কোয়েশ্চেন, যেখানে বলা হচ্ছে যে ইম্প্যাক্টটা কি পড়ছে, কেন আমরা আমাদের অভ্যাসটার কারণে যে আমরা যে ইম্প্যাক্টটা পড়েছে কোভিড রিজনে, মানে গুড ইফেক্ট আছে। কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কিছু গুড ইফেক্ট আছে, তার মধ্যে ব্যাড ইফেক্ট সেটা হলো টোটালি ওরাল হাইজিন রিলেটেড। তো গুড ইফেক্ট গুলো হলো যে আমাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এক্সারসাইজ, আমাদের হেলদি ফুড ইনটেক, এইসব জিনিস আমরা দেখতে পাই যে এই যে পেপসিডেন্ট প্রণীত যে ক্রস সেকশনাল যে স্টাডি যেটা আছে, এটা কোয়ান্টিটেটিভ এবং কোয়ালিটেটিভ টাইপ অফ রিসার্চ আর কি স্টাডি, যেখানে একটা টোটাল সিনারিও আমরা দেখতে পাই, এবং এটা খুবই সুন্দর একটা স্টাডি এবং খুবই কার্যকর, যেখানে সে পার্টিসিপেট করেছে। এবং তার মধ্যে একটা ধ্রুব সত্য যে হলো যে আমাদের ওরাল হাইজিনের ব্যাপারে, ওরাল কেয়ারের ব্যাপারে আমাদের ডিমোশন হয়েছে, মানে ব্যাড ইফেক্টটা পড়েছে হলো ওরাল হাইজিনের উপর। তো আমি এই ব্যাপারে বিশদ কিছু বলবো না, আমাদের যে করণীয় সেই ব্যাপারে আমি বলতে চাই। সেটা হলো যে এই যে ইম্প্যাক্টটা পড়েছে, সেটার কারণ হলো যে আমি মনে করি যে আমরা যে আমাদের যে ডেইলি রুটিন চেঞ্জ হয়েছে, আমরা হোম বাউন্ড হয়ে গিয়েছিলাম টোটাল প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে। এই হোম বাউন্ড সিচুয়েশনে আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে, এবং আমরা একটু রিল্যাক্স ছিলাম যে বাসায় সারাদিন থাকতে হবে, এবং সেই কারণেই দেখা গেল কি আমাদের ব্রাশিং, যে আমরা 2 বেলা যে ব্রাশ করতে হবে, 2 বেলা যে ব্রাশ করা দাঁতের জন্য খুবই মানে এসেনশিয়াল, সেই জিনিসটা আমরা বাংলাদেশের জনগণ এবং সারা ওয়ার্ল্ডের জনগণ মোটামুটি একটু রিল্যাক্সিং একটা ইয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম, এবং যার কারণে দেখা গেল কি আমাদের ইফেক্টটা গিয়ে ওরাল হাইজিন ইয়ের উপর পড়েছে, ওরাল এবং ডেন্টাল স্ট্রাকচারের উপরে পড়েছে, এবং গাম ব্লিডিং থেকে শুরু করে ডেন্টাল ক্যারিজ থেকে শুরু করে ডেন্টাল পেইন, সিভিয়ার ডেন্টাল পেইন, এইসব জিনিস হয়েছে। এবং প্যান্ডেমিকের কারণে দেখা গেল কি ম্যাক্সিমাম লোকজন প্যান্ডেমিক ক্রস ইনফেকশনের ভয়ে যারা ডেন্টিস্টের কাছে যায়নি, রেগুলার যারা চেক আপ করাতেন তারা সেটাও করেননি। এবং একটা জিনিস আমরা জানি যে আমরা যেহেতু আমরা অফিস করি বা বিভিন্ন ক্লাসে কার্যক্রমে যাই, তারা হলো যে সকালে একবার ব্রাশ করি, যে দাঁতটা ক্লিন করে তারা আমরা বের হই।
যেহেতু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ছিল আমরা রিল্যাক্স পজিশনে ব্রাশটা আমরা অবহেলা করেছি অনেকে, এবং দেখা গেল যে বিশাল একটা পার্সেন্টেজ মানে আমরা ব্রাশ থেকে দূরে, প্রায় 50% মতো মানুষজন দুবেলা ব্রাশ করেননি, এবং সেটা এই সার্ভেই প্রমাণ করে। এবং যার কারণে বাবা মারা যেহেতু করেনি, সেজন্য বাচ্চারা যেহেতু কপি করে বাবা মাকে, তো বাচ্চারাও করেনি। তাহলে আমাদের ডেন্টিস্টদের যে করণীয় সেটা হলো যে এই জিনিসটার ক্ষেত্রে একটা বড় একটা কাজ আমাদের করতে হবে, সেটা হলো যে প্যারেন্টসদেরকে, বিশেষ করে প্যারেন্টসদের কে আমরা মোটিভেট করব, কাউন্সিলিং করব যে দুবেলা ব্রাশ কেন ইম্পর্টেন্ট, এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার এবং ব্যাকটেরিয়া 24 ঘন্টা যদি থাকে মুখের মধ্যে, তাহলে একবেলা ব্রাশ করার টাইমটা যদি হেরফের হয়ে যায়, ক্যারিজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। সো দুবেলা ব্রাশ করলে সেখানে যেহেতু ডেন্টাল প্লাগ থাকে না, সেখানে ক্যারিজ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, ও মানে ব্যাড অর্ডার যেটা হয়, মানে দুর্গন্ধ, মুখে দুর্গন্ধ, সেটাও কমে যায়, গাম ব্লিডিং যেটা হয় সেটাও কমে যায়। সো আমরা যদি নিজেরা ব্রাশ করি, প্যারেন্টসদের আমরা বলি, এবং বাচ্চারা সেটা কপি করবে, বাচ্চাদের সহজাত মানে আচরণের কারণেই তারা অনেক ভালো থাকবে। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Well, thank you, sir, for this wonderful advice. It's been very helpful, really. I'd like to invite Dr. Mirnawajeshali Rajiv now to share today's closing speech for World Oral Health Day 2021. Dr. Rajiv. Thank you, Neil. I hope you can hear me. Yes, yes, we can. Okay, thank you, Neil, and thank all of you who are watching us. And let me start with another big thanks to Dr. Berger, President of FDI, World Dental Federation, for joining with us. Definitely, your presence will inspire the whole Bangladeshi dental community. Thanks once again, sir, for being with us on this auspicious day of World Oral Health Day 2021. As we all know that Bangladesh Dental Society represents almost 13,000 dentists all over the Bangladesh. And from its inception in 1977, we are working relentlessly with its members to raise the awareness about the importance of good oral health and its vital role in securing overall health and well-being. We are doing it through improving preventive measures, better treatment, and control of all types of oral diseases. And we are very lucky to reach these goals. We have a very good partner, that is Unilever Bangladesh. As you already know that this COVID pandemic created a disaster in the oral health status. And to prevent it, we already created so many things. Especially, we created guidelines for the dentist. We are trying to create awareness among the kids through different programs, in which also we have the partners like Unilever with us. We are also having so many problems, like patients receiving maltreatments from the quacks. And we are also started some campaigns like, if you are not obedience, you are not a dentist, which is an anti-quack campaign of Bangladesh Dental Society in association with Unilever Bangladesh. And using mass media, now it is evident that people are getting aware of dentists to whom they should go for their oral care. And as we all know, this year on this World Oral Health Day, we have the motto and we have the slogan that be proud of your mouth. That means we should be proud of our mouth, and we should
do it by creating awareness among all our population, and we should provide them with proper education how to do that. So to do that and to be proud of our mouth, we should keep it healthy. And to make it healthy, especially we should give two instructions that we should brush twice, we should use a good toothpaste, and if possible, definitely we should floss perfectly to clean the interdental space. So I'm sure you enjoyed the whole event a lot, and thank you all for being with us. I hope this partnership will continue with Unilever and with FDA, and Bangladesh Dental Society will contribute always for the well-being of oral health of Bangladeshi population. Thank you all for your patience here. Thank you so much, sir, for such a wonderful closing message. So I believe we have come to the end of our webinar event today. It's been truly educational and enjoyable to learn how important oral health is and what we can do to mitigate risks for ourselves. I hope, dear viewers, you too are taking away something really important from today's webinar. Well, we have another video just in. Let's watch it first. We're waiting for the video to start. Okay, there's been a problem. Maybe we will watch it later on our page. So where was I? Yes, I think viewers were watching. You have learned something important from our today's webinar. I really hope so. Thank you all for being with us today. Also remember to brush twice a day and always visit a true dentist once every 6 months. I'm Neil Hurizahan signing off for today. Goodbye everyone and best wishes.